الآن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Welcome dear students to a new lesson in Malik Idris Sanusi School in Istanbul. Today's lesson is about Unit 6. We are getting started with Unit 6. So we will get started soon. نبدأ قريبا لكن ننتظر بقية الطلاب حيثما يأتون. As you can see, today we will get started with Unit 6, as we said. 60. We started last time and we talked about the media. We talked about some. نعم. إذا لدينا موجود محمود الورفلي، بشرى، أسيف، سندس، مصطفى، زين، محمد عبد الصادق، محمد صلاح، عائشة. أرجو إرسال رسالة بكلمة موجود أو موجودة على الشات. نعم. نعم. Even last time we talked about some of the TV programs and what do we do with them, what are they, how do we define them. So today we also going to talk about that subject, but we will wait a little bit. رح ننتظر دقيقتين لما يحضر بقية الطلاب. And today we are going to be dealing with the language of the news. The language of the news, this text. We will get started soon. نبدأ قريبا. ننتظر فقط دقيقتين. And if we have time, we will talk about this formal and informal language. All right. Okay. What I want you to do now, I want you to silently read this text. Silently read this text. قرأوا هذا النص قراءة صامتة ريثما يحضر بقية الطلاب. You have 2 minutes. Read from the beginning. إذا المطلوب منك الآن تقرأ هذا النص قراءة صامتة. Read this text silently please. And we will do something about it. We will read it and take the new words out. إذا read the text on page 67 silently please. أحمد هاي خشيت. وين تقصد أحمد؟ ما فهمت عليك. هنا على الزوم. هاي خشيت الآن. عندك مشكلة الآن ولا مشي الحال؟ Do you have a problem now أحمد؟ تمام. all right very good yeah. Okay. اللي يجوا الآن for people who joined us now, would you please read this text silently? Read the text silently. While we are waiting for the rest of the students, بينما ننتظر بقية الطلاب. This text, language of the news. While you are reading, try to choose the best title for the article, for this article. While you are reading, try to choose the best title for this article. So read the article and try to choose the best title, those. This one or this one or this one. Which one is the best title for this article?
So students are still coming. We will be waiting for a little while you are reading. All right, should we get started? Should we get started with reading lesson? Now, yes. Can someone read, please? Can someone read, please, and try to decide which one is the best title for this article? نعم يا محمد صلاح. Will you please start reading from the beginning and tell us which one is the best title for this article. طبعا we will read it رح نقرأها ونشرحها لكن before we do try to read it and tell us which one is the best title for it. Yes, Muhammad. Okay. Economic growth across the world will slow down if the gap between the demand for and the supply of engineers is not reduced. Yeah, okay. A new report warns. The creator of the future report stresses the key role that engineers play in driving economic growth, along with politicians and scientists. It's engineers who will shape the future of our planet. However, while there is a clear increase in demand for engineers in many countries, many job I think some of the words that not clear. vacancies Vacancies cannot be filled. Okay, without listen, Muhammad. I think some of the words are not very clear. I will read it, Okay. and then I will read it and explain it because some of the words are not so clear.
If you have your books with you, will you please open them to page 67? I will read and then we will decide which one is the best answer. You can send, thank you, Muhammad. You can send the answer to the chat. You can send the answer to the chat. All right. So economic growth, economic اقتصادي, growth نمو, نمو, grow ينمو, the noun growth across the world will slow down, become slower if the gap الفجوة between the demand الطلب and the supply والعرض of engineers مهندسين is not reduced لا تقل أو تقلل. A new report warns يحذر. طبعا we need to pay attention to something before we read. We need to pay attention to something very important. This is the language of the news. This is the language of the newspapers. هاي لغة الصحافة. So pay attention to how we are forming the news. The create the future report تقرير. شو اسمه هذا التقرير؟ اسمه create the future خلق المستقبل. stresses يؤكد على. stress نحن بنعرف stress توتر، هون جاي كفعل يؤكد على. the key role الدور الأساسي that engineers playing in driving economic growth، هون المقصود فيها دفع وليس قيادة، يعني مثل السيارة مثلا. driving economic growth دفع التطور الاقتصادي، النمو الاقتصادي. along with politicians، along with هي نص في كثير كلمات شوي يعني صعبة. along with معا مع بعضهم. along with politicians سياسيين and scientists والعلماء. alright, so it is engineers، عم يقولوا it is engineers، هو engineers المهندسين who will shape يشكل the future of our planet مستقبل كوكبنا. however while بينما there is a clear increase زيادة in demand على الطلب for engineers للمهندسين in many countries عدة بلدان. many job vacancies، vacancy شاغر. شو يعني job vacancy؟ يعني عمل شاغر، يعني فرصة عمل. cannot be filled لا يمكن أن تعبأ، لا يمكن أن تملأ. What are the reasons for this problem؟ the reasons الأسباب for this problem. There are 3 answers to that question. لاحظي حرف الجر اللي إجا مع answer. answer to that question. answers to that question. Firstly, after the global recession تراجع، انحطاط، انحدار، recession of 2008, many experienced engineers، خبراء، engineers left the industry الصناعة to work in different sectors، sector قطاع، and have not returned ولم يعودوا. Secondly, senior engineers المهندسين النخبة senior engineers with elevated salaries
elevated مرتفعة. Salaries معاشات often work غالبا ما بيعملوا on long-term projects. long-term يعني long time مقصود فيها long-term projects مشاريع وقت طويل and therefore lack. هي كلمة lack مرت معنا أكثر من مرة. lack يفتقد the motivation تحفيز to look for work somewhere else or elsewhere. So they stick بيبقوا مع their long-term projects. And finally, every year, fewer and fewer students. So this is the third thing. Fewer and fewer students, less students, عدد أقل of students are qualifying عم يتأهلوا as engineers كمهندسين. The report يلوم the rising cost of university courses. rising cost التكلفة المرتفعة of university courses للدورات الجامعية مقصود فيها للجامعات يعني بشكل عام. for this trend لهذا المجال trend مجال. So as you know universities are becoming seriously expensive. So what are the three answers to this question? They are experienced engineers left the industry, senior engineers stay with their long-term projects, and fewer students are qualifying to become engineers. The result نتيجة من كل هذا الكلام. Globally عالميا small and medium-sized engineering companies are suffering تعاني the most from the shortage النقص. large firms شركات كبيرة can afford تتحمل to train their junior engineers. مرت معنا where is it senior قلنا يلي متقدم junior المبتدئ وهدول كلمة سينيور جونيور بإمكاننا نطلقهم على أي شيء حتى في الدراسة حتى في العمل حتى في بنقول مثلا سينيور ستودنت يعني في السنوات الأخيرة يعني for example you are senior students now بينما let's say the 7th grade are junior students. Junior engineers on the job, but smaller companies require الشركات الأصغر require تطلب engineers who know what they are doing from day one of the job من أول يوم. يعني a big firm شركة كبيرة a big company usually take in junior engineers تاخذ مهندسين صغار and train them بتدربهم while as a smaller company would want their engineers to be trained before they join them بدهم اياهم جاهزين قبل عشان ما يصرفوا عليهم مصاري بينما الشركات الكبيرة بتحسن تتحمل تجيب مهندسين وتدربهم عندها. All right, so what do you think? Yes, which one do you think is the best answer? Global engineer shortage could slow economy, report warns. Thousands of engineers face unemployment. Careers in engineering. So which one do you think is the answer? You can send the answer to the chat. خلينا نسميهم 1 2 3 ابتداء من اليسار. So this is 1, this is 2, this is 3.
let's say 1 2 3. نعم رغد، نعم أسيف، نعم. say the numbers، قولوا لي الأرقام، يلا يا شباب فكروا شوفوا which one is the best uh, is the best headline، العنوان الأفضل عنوان لهذا النص. Yes بشرى could be الحقيقة we will see. يلا send the answers، حاولوا ترسلوا لنا نعم محمد صلاح، نعم بشرى، نعم مصطفى. try to send the answers، send in your answers. يلي ما عرف شو عم نساوي، ما فهم، ما استيقظ لسه. if you are still not awake we are reading the text and trying to put a title to it. عم نقرأ النص نحاول نحط عنوان له. نعم أحمد اليرنازي، نعم أبرار، نعم سندس. Yes that's true. which one is the best title؟ البقية نايمين، بقية are you asleep؟ نعم محمود. يلا يا شباب وين البقية؟ شوفوا حاولوا تشوفونا which one is the best title. where are the rest؟ نعمل تفقد بشكل سريع على الأسماء، شو رأيكم؟ نشوف مين نايم ومين فايق. زين، بكل بساطة عنا نص، تمام؟ بدنا نشوف أي عنوان مناسب له. أي العنوان المناسب which one is the best title for it. طبعا نفس الكلمات اللي مرت معنا في النص تقريبا مرت في العنوان. خليني اشرح لكم العناوين. Global Engineer Shortage، النقص العالمي في المهندسين، could slow economy، ممكن أن يبطئ الاقتصاد. could slow economy، ممكن أن يبطئ الاقتصاد. or thousands of engineers face، يواجهون unemployment، البطالة. or careers in engineering، المهنة كمهندس. Yes محمد could be. Some students are choosing like I don't know. We will see. All right, let's see. So عبد الرحمن معتاد، محمد عبد الصادق، محمد صلاح. All right, come with me. تعالوا معي بالله. شوفوا لي أول مقطع شو عم يقول. ونحن سبق حكينا قلنا usually عادة the first paragraph contains the topic sentence. أول مقطع بيحتوي على التوبيك. إذا بتتذكروا، متذكرين هيك شغلة حكينا فيها، وإذا ما حكينا فيها بدي أحكي لكم فيها. عادة أول مقطع بيحكي لي الفكرة الأساسية متاعت النص. كيف يعني وقت اللي مثلا بناخذ هاي المقالة، شوفوا هاي المقالة عم نقول economic growth across the world will slow down if the gap between demand for and the supply of engineers is not reduced. شايفين؟ بناء على هذا المقطع، على الفكرة الأساسية في هذا المقطع، I think number 1 should be the answer.
I think number one should be the answer. Global engineer shortage could slow economy. لاحظتوا نحن we are talking about the report. هلا في بعض الطلاب اختاروا careers in engineering. اوكي بس هذا عنوان كتير عام. This is a very general title. The title we need to be addressing العنوان اللي لازم نحكي فيه هو الحقيقة not only careers in engineering. ليس فقط عن المهن كمهندسين. No. We are talking about a specific thing. عم نحكي عن شيء محدد واللي هو النقص في المهندسين. يعني the report discusses the shortage of engineers. The shortage of engineers. Okay. Now we move on to something new. واللي هي we started something about it last time. بدأنا في شيء محدد. بالنسبة للنص هذا حاولوا تحفظوا الكلمات، حاولوا تكتبوا الكلمات، تقرأوا الكلمات الجديدة وتكتبوهن على الكراسة أو على الكمبيوتر متاعك إذا عندك كمبيوتر مش مشكلة. المهم يعني حاول تحفظ هدول الكلمات. Try to memorize. في كلمات جديدة كتير حاول تحفظهم. حتى كلمات مثلا مثل article مقالة، headline عنوان. alright لأنه فيها مفردات مهمة بالنسبة التقارير أو اللهم صل على سيدنا محمد الصحافة أو لغة الإعلام. alright now moving on. last time أنا أعطيتكم إيميل واجب وقلت لكم معاكم وقت الحقيقة مش مشكلة، معاكم يعني 10 أيام فيه مش مشكلة. it's not a problem. وحتى ما أرسلت لكم الإيميل أنا قصادي، يعني إيميلي اللي تبعتوا لي عليه أصلا لحتى it's not a problem. Take your time. I don't want you to rush things. But the thing is that we started talking about formal and informal language. بدأنا نحكي عن formal و informal language. شو يعني هذا الكلام؟ What does this mean? It means that when you talk to a friend, you talk differently than when you talk to the school principal. صحيح? Is that right? Isn't that correct? When you talk to a friend, you talk differently than when you talk to your school principal. وتتحدث مع صديقك تتحدث بلغة مختلفة عن وقت بتتحدث مع مدير المدرسة مثلا. Even in Arabic, we call this difference formal and informal language. لغة رسمية ولغة غير رسمية. طبعا هل اللغة الغير رسمية خطأ؟ طبعا لا. But in some places ببعض الأماكن we can't use informal language. We can't use informal language. One example of formal language، واحد من أمثلة من الفورمال language هي هاي اللي شايفينها this article. يعني if you listen to Al Jazeera for example، إذا فتحت نشرة الأخبار وسمعت you notice they use certain formal words. بيستخدموا even in Arabic حتى باللغة العربية بيستخدموا لغة رسمية. هلا بتقول لي يعني لغة فصحى ولغة عامية؟ لا 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 مش القصد. حتى في اللغة نفسها في كلمات رسمية تستخدم وفي كلمات أقل رسمية خلينا نسميها. So let's see. Let's read on and see some examples. وطبعا المطلوب منك تحفظ الexamples. مطلوب منك الآن تفهم الفكرة but also you need to memorize some of the examples. Written English, for example in news article مثل اللي شفناها is usually formal spoken English. Formal.
معناتها where do we use the formal English? For example, news article. While in spoken English باللغة المتحدثة is usually informal. إذن this is the first rule. In written English, especially in newspaper articles, we use formal English. We are talking about English now. We use formal English. While in spoken English, we use informal English, as we said. No problem, Omar. No problem. All right. There are differences in vocabulary and grammar. ليس فقط in vocabulary مفردات, but also in grammar. Such as, شوفوا بالله مثال كتير واضح. في عندك children و kids. شايفون هذول الكلمتين؟ طبعا الأمثلة لا تحصى. حيمر معانا كتير أمثلة. معي أنت؟ So, children, this is a formal word. Kids, وقت اللي عم يحكوا مثلا اثنين مع بعضهم ما بيقول له how many children do you have؟ بيقول له how many kids do you have؟ While when you write it, when you speak to, let's say, in the news, or when you speak to someone formally, you say children. This is one example. Children in many parts of the world enjoy playing computer games. حتى لاحظ how we form the sentence. Enjoy playing computer games. While informally, kids in many parts of the world enjoy gaming. Gaming. You see the difference between the two? Not only in vocabulary, but also in the grammar, how we formed the sentence. So children in many parts of the world enjoy playing computer games. This is formal. This is formal English. بينما this is informal English. This is informal English. Enjoy gaming. Also, it is extremely cold at the moment. It is extremely cold. This is one way. This is the formal way of saying it. The formal way. It is freezing. This is the informal way of saying it. At the moment, right now. حتى لاحظت هاي العبارات. هلا انت كطالب شو بيهمك هذا الكلام؟ اذا طبعا فهمت القاعده ما عليها مشكله اظن. I don't think there's a problem with the rule. اذا تختلف اللغه الرسميه عن غير الرسميه، بتختلف في القواعد وفي الكلمات، ولكن مش هالاختلاف الكبير جدا. شو بيهمني انا من هذا الكلام؟ I want you to pay attention when you write something, write an email to a friend. There should be a difference between writing an email to a friend and writing an email to a teacher or to the government للحكومة, or to a school principal لمدير المدرسة, or to anyone, to the university للجامعة. There should be a difference between the two. There should be a difference between the two. Okay, I think before we get started with this, can you please give me some examples about formal and informal English, words with formal and informal? I can give you some examples, but I want you to think about them first. Can you give me examples about formal ومقابلها informal? Can you give me some examples? Can you think about some examples? No examples?
مليئة اللغة بالأمثلة. يلا فكروا. I can give you some examples of the ones you already know. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. مثلا tell، شو يعني tell؟ يخبر. This is الحقيقة لا sorry the other way around. Tell، this is informal. The formal way of saying tell is inform. يخبر. Inform، ومنها كلمة information. Yes, do we have any other examples? Yes رغد. بس رغد pay attention. This is an expression. هذا اصطلاح. صحيح مثالك، ولكن this is an expression. هذا اصطلاح، يعني مش فقط كلمة واحدة. I want words. أنا بدي كلمات. تماما، أحسنت يا محمد صلاح. نعم أسيف. Look at this. مثلا go up، هاي مرت معنا بالنص. go up، increase، يزداد. نعم سندس، أحسنتي. أحسنت محمد صلاح. نعم exactly، أحسنتي بشرى. خلينا نكتب مثال سندس. إذا informal fight، formal combat. أيضا بشرى. مين أعطانا مثال أيضا؟ hurry haste. نعم محمد صلاح، أحسنت. take out remove. أحسنت. are you googling them? Don't google them, try to. Yeah, okay. Okay, I think you got the idea. That's enough. Thank you. I think you got the idea. I'm broke. نعم. إيه بس أحمد, where is the formal way? Broke is informal. Where is the formal? Okay, I think you got the idea. حقيقة كان الفكرة إنه نفهم الفكرة متاعت formal و informal. Do we have time? I think we are up. Let me give you a homework. لا ما عندكم واجب، مشان تحضروا لنا مواضيع السبيكينج. لا يوجد واجب. تمام؟ لا يوجد واجب. لا تنسوا الاختبار الشفهي يوم الاثنين إن شاء الله. لا